if I give it to you, you got to be real quiet. And you can't tell your mom. She gonna get mad and, well, I don't know what she'll do. I might not be around to save you, okay? Can you keep my secret? I won't tell. Whoa, okay. Okay. Yeah. Yeah. Lay back. Lay back. I'm not playing with him, not in that outfit. Can you keep my secret? Somebody better teach him how to play. I'm done. Look what he got on. Mama, can we get it? Did I tell you not to come in the store and touch nothing? Sick of you. I longed for a close mother-daughter relationship, like the ones I saw in other families. But my relationship with my mother was marked by fear and uncertainty. I never knew when the smallest infraction would trigger her rage and make me question whether she had even the tiniest bit of love or compassion for me. Don't you ever get out in public and embarrass me like that again. You hear me? You got people out here thinking I don't feed you, begging for some stupid sorrow. Maybe if I grab you around your damn throat, you'll know what it feels like to want some food and can't have it. I'm sorry. I know you're sorry. You the picture of sorry. I won't ever ask her for anything. I know you won't. You know why? Because that's your last time embarrassing me. You hear me? Let a tear fall, see them, I give you something to cry about. Yeah. I heard all the commotion. Thought you could use a little pick-me-up. You know that you can always count on me. Look out for you. Got an idea? I can help you forget that this whole day ever happened. Close your eyes. Now, take a deep breath. Find. And take another breath. And just like that. Just like that. I can help you forget that this whole day ever happened. You turn that down. Hey, you stop to the corner store and cash your check? Damn, let the girl get in the house good enough before you shake it down like a pimp, man. Shut up, Leroy. When I want to hear what you got to say, I'll tell you what to say. Is this all that came today? You looking for something? I took the test to join the Army after graduation. They said I should get a letter telling me how I did. You want to fight in a white man's war? The man who came to my school said the Army would pay for me to go to college. Oh, yeah. He did call. I almost forgot to tell you. He said you flunked. Flunked? Mm-hmm. The Army don't take no stupid people, and neither do college. I'm graduating top of my class. Play your cards right, you can get those white people to let you clean their offices full time after you finish school. I want to go to college. People are here want ice water, Bowley. Here. That should be enough to get you back and forth until you get your next paycheck. Mama, I need more than just bus fare. I gotta pay my graduation fees. I gotta get my cap and gown.
Make sure that kitchen clean before you go to bed. Yes, ma'am. Hey, Bowley, how was school today? Good, Granny. I got another A on my chemistry test. Well, you always have been a smart girl. Oh, that makeup and big old hair is supposed to get you a man? You don't know the latest styles. Oh, I know what looks good and what looks like somebody done had his way. That lady that play on that TV show that you always watch keep her hair fixed like this. That lady got a doctor husband and 5 beautiful children. That's what you think you gonna get? Well, we know the children ain't happening. Would have had some by now if that was the case. Won't you mind your business, Eddie? I think you look pretty, Mom. The eyeshadow brings out the sparkle in your eye. It's one thing about you, Bowley. You always did have taste. Mama, can I get my birth certificate and social security card? What you want that for? In case the Army changes its mind. Girl, that is the government. That decision is set. Well, I am 18. I should have a copy of those papers anyway. Why haven't you ever shown them to me? Because I give you everything that you need. Well, I couldn't get my driver's license, remember? Who car you gonna drive? Where was I born? Who's my father? Girl! Don't you ever question me like that. You think because you 18 and you grown at it, you can say whatever you want to say to me, huh? No. I got news for you, honey. No, ma'am. B-boy, give me your belt. No, Give me your belt. Man, Now. you can't keep doing this all the time, man. Look, the little girl, she ain't say Oh, nothing. shut up. Disrespecting me in my own damn house. The Army was going to be my sure way of escape. Without it, I'd have to find a new route. It may have been a tougher road ahead, but I had to go. Dear Granny, I appreciate every hug, every kiss, every kind word you ever spoken. But I know I don't belong here. It's time for me to find my place. I will miss you. Love, Bowley. I knew someday I'd have to escape this house and all of its horrors. Didn't know today would be that day, but I couldn't stay another day in a place where I had to fight for my life. I took the first bus route out. Anywhere was better than Baltimore.
You coming or going? Just got in from Baltimore. These benches don't make the softest beds. Got somebody picking you up? Got pickpocketed on the bus. No choice but to stay here till morning, figure out what's next. I'm Caroline. What's your name? I'm Monique. Monique. Got kinfolk in town? No, ma'am. Did you know St. Augustine is the oldest city in these United States? So much history here. And the beaches. I'd put our beaches up against any other beaches in the entire world. You should see them for yourself sometime. Sure, I'll get around to it. These streets can be some mean places for a young girl out here all alone. I can handle myself. Tell you what, why don't you come home with me? I've got an extra bed. No reason you can't sleep in it for a while. I don't have any money to... Don't worry about that, baby. I can help you find work. If it were my daughter, stranded out here all alone, I'd want someone to help her, just like I'm helping you. You sure? Come on, baby. Gather your things. The lure of a woman who showed all of the motherly compassion I craved was irresistible. The idea that she would immediately find me worthy of care and attention seemed like vindication, delivery from evil. But I soon discovered that encounter would mark the beginning of a life I could never have imagined. What? You've never seen a little clutter before? You can clean up around here to help earn your keep. Yes, ma'am. See you in the morning. I got you. I got you. You can have Jackie's bunk. Thank you. You'll be just fine. All the girls get along nicely, and they'll show you the ropes. You'll fit right in. Where's everybody? Working. They'll take you out tomorrow. Is this some kind of boarding house? The first rule of getting along around here is everybody minds their own business. Bathroom's down the hall to the right. I'll put a set of towels in there for you. Oh, you like that one? This color suits you best, but this cut would really flatter your figure. That's a little low cut for me. That's the point, princess. I changed into someone who I did not want to become in Caroline's house. I was forced into a life I did not want and had no means to escape. I learned to never say what I would never do in order to survive. Bartender, get another drink for the young lady. Thank you. So I'm not at the office tonight, huh? Excuse me? Just saying, I thought your dance card would have been filled up by now. Night's still young. Yeah, so are you. How old are you anyway? Sir, Gina. Gina, would you like to go on a date? Okay.
See, small talk isn't a part of your sales technique, huh? Most customers know what they want. No need for me to put on the show. This is for customers only. I'll ask again. Sir, would you like to go on a date? Actually, yes. I would love to take you out on a date. Do something else. I told you. Oh, man. A rose for the pretty lady. No one's ever called me pretty before. Yeah, well, not even that rose is as beautiful as you. That's just silly. You deserve so much more. I mean, if I could give you the sun, moon, and the stars, I would. Most men are happy with what I can give them. An hour at a motel. That's if we make it. Sometimes the parked cars as far as we get. I'm not most men. You certainly aren't most women. Monique, you're special. I knew that the first moment that I laid eyes on you. You don't know me. Yeah, but I want to know you. What is a sweet girl like yourself doing in your line of work? Gullible. Wrong. Desperate. What if I told you I can give you a better life? I can take care of you, Monique. Will you let me? Fire danced in my belly with the protective touch of Gino's strong hands and the tenderness of his words. If this was what love felt like, it was worth the wait. I'm loving you now. I never thought that I could take this chance with my life. I'm giving you all I can give. Take my hand and we can live this life so free. See, I waited so long for this moment in life. There's no turning back. What you mean y'all ain't do the drop, man? This time, with you by my side, I know this Get off of me. to find love. I'm loving you. Not again. I was fighting for my life while he was fighting his own demons. It's one thing to find yourself in a bad situation. It's worse to stay there, especially when you're pregnant with no job, no money, and no help. All I had was bad choices. I could stay here, or even in the house with my husband, I'd give birth to my first baby alone. Or I could go to the only place I knew as home. With all of its problems, I knew I would at least find comfort with my grandmother. I can help you forget that this whole day ever happened. Ma, I should be home around 9, okay? Take that chicken out the freezer.
Well, look what the cat done drug in. How you doing, Mama? Well, I see you done went and got yourself knocked up. Tell you right now, I ain't got no money to take care of you and that bastard baby. Leave that gal alone and go to work, Liz. I'm married. Well, excuse me, Miss Married. Where's the lucky groom? Oh, he ain't want you either, huh? Can I please stay here for a while? Until I get a job. I'm gonna get a place of my own. 4 long years you've been gone. Made you come back. I guess this is home. I hope you got that money you stole from me. And don't steal nothing else. I wanted to call. But you didn't. I didn't know what to say. I appreciate the note. I still have. Couldn't leave without saying goodbye. You find what you was looking for out there? I was looking for better. Are you back home is that? I'm here for now. Still trying to figure out what it means to be home. Home is more of a feeling than a place, sugar. It's where you feel the most loved and protected. It's a safe refuge. Is this where you feel safe? Hand me that dish rag, love. Granny, I didn't know you were sick. I'm just old, baby. Keep living. You'll see. Well, have you been taking your medicine? I think you got enough to tend to besides my medicine. What do you do anyway? Not much longer now. Granny. Was Mama happy when she was pregnant with me? I wouldn't know. Liz had been away living in New York, and she just showed up with you one day. She never told you she was pregnant with me? How do you even know she gave birth to me? All I ever wanted to be was a mother. Gentle, nurturing, loving, the kind of mother I never had. Now that I have brought life into the world, I'm curious about my own mother's experience. Did she feel for me what I feel for my sweet girl? Good morning, Mommy. How are you and the little one? Fine. Is Dad on his way? I'm afraid not. How about your parents? It's just me and my baby girl. We have each other. And that's all you need, right?
I just have a few questions so we can get her birth certificate filed. Sure. What's the baby's name? Christina Sherelle Rogers. And I have you listed as Simboli Monique Smith. Sorry. Such a unique name. Oh, beautiful, though. Does it have a meaning? No, ma'am. Well, I don't know. I'm not sure where my name came from. Well, you certainly know where this little bambina got her name, huh? So for the father, what's Dad's name? Ma'am, if I wanted to get a copy of my own birth certificate, how would I do that? 3. Number 4. Can I request a birth certificate for Simboli Monique Smith? Fill out the top portion, sign at the bottom. Okay. I am not finding a birth certificate under that name and birth date. Is it the correct spelling? I think the spelling is correct. Can you try it with 1968, 69, and 70? I might be off on the year. Sorry, miss, still nothing. Can you try for a death certificate? Same name? Yes, ma'am. That's a big swing. Can you try leaving the year blank? Sorry, no death certificate either. Whoever you're looking for doesn't exist in Baltimore. Maybe try the surrounding areas? And you don't have to carry your baby around with you to each municipality. When you have some free time, just write a few query letters and they'll send you any information they have in the mail. Thank you for your help. Have a good day. Hey, neighbor. Welcome to work. I'm Ruby. Monique Smith. Well, Monique Smith, I stocked your desk with everything you need. Your pens, Post-it notes, file folders. Thank you. Last girl that worked here, she quit. She went back to school full-time, but her and I used to carpool. Do you drive? Oh, I don't have a car. Oh, sometimes my mom or my boyfriend will drive me. Where do you live? I'm planning on moving soon. Me and my baby girl, we need our own space. A woman just moved out of my building. I could put in a good word for you with my super if you wanted. I gotta bank a few checks before I have first and last month, because I had a new baby and all. I can't say how much savings. Girl, I will tell him that you and I work together. You're good for it. Thank you. Welcome. I got a job and my first real friend. Chrissy, we have our very own apartment. My apologies. Didn't mean to startle you. I'm Jonathan. What are you doing in my apartment? The super sent me to unclog the drain in the bathroom sink before you moved in. Guess I'm a little late. Oh, no, it's okay. You're fine. I mean, you're okay. It's fine. I actually wasn't supposed to be here until tomorrow. But I picked up the keys. I got excited. It's your first place? Is it that obvious? God bless the child who has her own. Can't wait to start decorating. I'm no expert on which pillows goes with what rug, but I'm fairly handy with a toolbox. Give me a call if you need help hanging up your pictures or whatnot. Unless your husband gonna be handling that for you.
Oh, we're not together anymore. Me and Chrissy are on our own. Just call me if you need me. Okay, so either Jonathan is turning up the heat or you are getting more action than what you've been telling me about with Kim's. They're from Jonathan. Oh, what's it been, 6, 7 months now? Something like that, yeah. Okay, so does he need to make up or something? Or does he want to make out or both? I got word last night that my granny passed away. The funeral's this Saturday morning. Honey, I am so sorry. Loss is so hard. How's your mom? How's the family holding up? My relationship with my family is complicated. But my granny, she always was on my side. Walk with me, Father. As I see depression and misery fade, I can envision my steps on golden streets as angels comfort, pave the way on this truth you made. Boy? Uncle Nelson. Jonathan Hunt. Nice to meet you. Nice to meet you. I'll get the car. It's good to see you. You doing okay? As good as anybody else, I suppose. How are you holding up? Wish I would have came around a lot more these last few years. Guess I don't want to think about it getting older. It seemed a lot easier just keeping my distance. When I left home, I never planned on coming back to that house as long as I lived. Granny, it was the one person who made it worth it. Glad you got to spend time with her. Me too. No regrets. Listen, don't let it be another funeral before I see you again. If you need anything, just let me know. Thank you, Uncle Nelson. Thank you for coming with me today. No need for you to go alone. Come here. Gonna miss her. Of course you will. Sometimes I felt like she was my only family. And now she's gone. You got Chrissy. And you got me.
All I ever wanted to be was a mother. Gentle, nurturing, loving, the kind of mother I never had. Now that I have brought life into the world, I'm curious about my own mother's experience. Did she feel for me what I feel for my sweet girl? Good morning, Mommy. How are you and the little one? Fine. Is Dad on his way? Afraid not. How about your parents? It's just me and my baby girl. We have each other. And that's all you need, right? I just have a few questions so we can get her birth certificate filed. Sure. What's the baby's name? Christina Sherelle Rogers. And I have you listed as Symboli Monique Smith. Sorry. Such a unique name. Oh, beautiful, though. Does it have a meaning? No, ma'am. Well, I don't know. I'm not sure where my name came from. Well, you certainly know where this little bambina got her name, huh? So for the father, what's Dad's name? Ma'am, if I wanted to get a copy of my own birth certificate, how would I do that? 3. Number 4. Can I request a birth certificate for Symboli Monique Smith? Fill out the top portion, sign at the bottom. I am not finding a birth certificate under that name and birth date. Is it the correct spelling? I think the spelling is correct. Can you try it with 1968, 69, and 70? I might be off on the year. Sorry, miss, still nothing. Can you try for a death certificate? Same name? Yes, ma'am. That's a big swing. Can you try leaving the year blank? Sorry, no death certificate either. Whoever you're looking for doesn't exist in Baltimore. Maybe try the surrounding areas? And you don't have to carry your baby around with you to each municipality. When you have some free time, just write a few query letters and they'll send you any information they have in the mail. Thank you for your help. Have a good day. Hey, neighbor. Welcome to work. I'm Ruby. Monique Smith. Well, Monique Smith, I stocked your desk with everything you need. Your pens, Post-it notes, file folders. Thank you. Last girl that worked here, she quit. She went back to school full-time, but her and I used to carpool. Do you drive? Oh, I don't have a car. Oh, sometimes my mom or my boyfriend will drive me. Where do you live? I'm planning on moving soon. Me and my baby girl, we need our own space. A woman just moved out of my building. I could put in a good word for you with my super if you wanted. I gotta bank a few checks before I have first and last month, because I had a new baby and all. Can't say how much savings. Girl, I will tell him that you and I work together. You're good for it. Thank you. Welcome. I got a job and my first real friend. Chrissy, we have our very own apartment.
My apologies. Didn't mean to startle you. I'm Jonathan. What are you doing in my apartment? A super sent me to unclog the drain in the bathroom sink before you moved in. Guess I'm a little late. Oh, no, it's okay. You're fine. I mean, you're okay. It's fine. I actually wasn't supposed to be here until tomorrow. But I picked up the keys. I got excited. It's your first place? Is it that obvious? God bless the child who has her own. Can't wait to start decorating. I'm no expert on which pillows goes with what rug, but I'm fairly handy with a toolbox. Give me a call if you need help hanging up your pictures or whatnot. Unless your husband gonna be handling that for you. Oh, we're not together anymore. Me and Chrissy are on our own. Just call me if you need me. Okay, so either Jonathan is turning up the heat or you are getting more action than what you've been telling me about with Kim's. They're from Jonathan. Oh, what's it been, 6, 7 months now? Something like that, yeah. Okay, so does he need to make up or something? Or does he want to make out or both? I got word last night that my granny passed away. Oh. The funeral's this Saturday morning. Honey, I am so sorry. Loss is so hard. How's your mom? How's the family holding up? My relationship with my family is complicated. But my granny, she always was on my side. Walk with me, Father. As I see depression and misery fade, I can envision my steps on golden streets as angels who comfort pave the way on the streets of Boy? Uncle Nelson. Jonathan Hunt. Nice to meet you. Nice to meet you. I'll get the car. It's good to see you. You doing okay? As good as anybody else, I suppose. How are you holding up? Wish I would have came around a lot more these last few years. Guess I don't want to think about it getting older. It seemed a lot easier just keeping my distance. When I left home, I never planned on coming back to the house as long as I lived. Granny, you're the one person who made it worth it. Glad you got to spend time with her. Me too. No regrets. Listen, don't let it be another funeral before I see you again. If you need anything, just let me know. Thank you, Uncle Nelson. Yeah. Thank you for coming with me today. No need for you to go alone. Come here.
Sometimes I felt like she was my only family. And now she's gone. You got Chrissy? And you got me. Fatherhood looks good on you. I'm a rookie. Where's the owner's manual? I looked for one, trust me. It does not exist. I know you're gonna be a great dad. I never planned to be a dad. Well, I certainly planned to be a mother. 6 kids. Oh, 6 beautiful, healthy, strong children. There's a lot of seats at the dinner table. You're gonna need a much bigger place. You sure you can handle all that? It would be nice to have a partner. Monique, you know how I feel about you. But I don't know if I'm the marrying kind. No matter what happens between us, we have Jonathan Jr. With or without paperwork, we are family now. You're right. It's true. Love will find you when you're not looking for it, especially when you're a mother. My connection to my own children made it that much harder to understand how my mother could have treated me the way she did. How could a mother be so cruel to a living being who is an extension of herself? Dear Miss Smith, thank you for your inquiry. Unfortunately, we do not show in our records any report of a live birth of Symboli Monique Smith in the years between 1965 and 1975. Further, we cannot verify any single live birth to Elizabeth Ann Smith. Unless we hear from you with additional details, we will consider this inquiry closed. Of a live birth of Symboli Monique Smith in the years between 1965 and 1975. Further, we cannot verify any single live birth to Elizabeth Ann Smith. Wow. Unless we hear from you with additional details, we will consider this inquiry closed. What you want, Boldy? No wonder you never loved me. You never cared one bit about me. You couldn't have treated me the way that you did all those years if I was your flesh and blood. Not even if I was adopted. You stole me, didn't you? You stole me! You are not my mother! Who are you? Who are you? Motherhood felt like my opportunity to make good, my chance to be someone else, what no one ever was to me. I loved my children, and they loved me. My most agonizing fear was one day someone would take them away from me.
some force. Maybe it would be the police or state workers. Somebody would stake claim to my children because I couldn't prove they belong to me, that I'm their mother, that I am who I say I am. Mommy, Sweetie, I'm so sorry I woke you. when are we gonna work on that family tree project? Miss Cooper says it's due next Friday, and we haven't even started. We'll get around to it, okay? Miss Cooper says we should try to go back at least 3 generations. What's a generation? It's for group of people born in the same time period, dum-dum. We're a generation. Mommy's a generation. Uncle Eddie, Uncle Leroy, and Granny Liz is a different generation. Very good, Christina. And I'm sorry we woke you. But you know, we do not call each other names in this house, right? Sorry. Thank you. Now both of you get to sleep, okay? It's gonna be time for breakfast soon. I'll help you fill in some of these blanks by next Friday, okay? Mommy, Yes, John. I love you. I love you so much. Always and forever. How could I tell my son that I didn't know where to start? All of his short years, I had let him believe a lie. We had no real aunts, uncles, cousins, or grandparents to speak of. The people he thought were family were not. My children deserved to know who they are and where they came from, once and for all. I had that dream again, or should I say nightmare? Monique, that's not a reality. You are the best mother that I know. No one is coming to take your children. I can't keep living with this agony of not knowing my true identity. It is not fair to my children. See, and John both love you, girl. Your kids are happy. They're well adjusted. Nothing is going to change that. Maybe I should just make peace with the idea that I may never find the truth. Or maybe it's time to shine a light in some places you haven't searched before. Get some help if you need it. Monique, you have come too far to give up now. Elizabeth spent some time living in New York in the 60s. Well, maybe that's your next stop. Hello, how you doing? Help finding a missing child? Sorry, here you go. Take one, please. Thank you so much. So many missing children. It felt like an epidemic. For every child who had gone missing, I knew there was a family who couldn't eat, couldn't sleep. The pain of not knowing must have torn them up from the inside out. Ma'am, help finding a missing child? Thanks. Does this little girl look familiar at all? Can anyone help find a missing child? Somewhere, there had to be a family who was grieving their loss of me. Does this little girl look familiar to you at all? Okay, thanks for taking a look. I appreciate it. Missing child. Please, thank you, ma'am. Take a look. Thank you. Excuse me, I'm confused. Are you trying to find your daughter? No, I'm the one who's missing, ma'am. I need help finding me. Thank you. Thank you for your interest in my case. You really think you can help me solve it? I'm no detective, but I've been around a long time, and I know a good story when I hear one. You've done other cases like mine? I cover politics mostly, but I have a penchant for stories about women and children who haven't gotten a fair shake. I feel like anytime I can help a victim find victory, I get a little tip in heaven. You have kids? I can barely keep this fern alive. You think you can help me? I did some preliminary digging. It doesn't look like you were ever reported missing in the state of New York. I mean, somebody has to be looking for me. I can feel it in my bones. I'll never argue with intuition, but I deal with facts. I'm sure that I was kidnapped in the late 60s. Elizabeth Smith stole me from somebody. That's a fact. What makes you so sure you were abducted? I never really fit in with my family. Every family's got a black sheep. Maybe you were it. No, it was deeper than that. I never felt loved. No matter how badly I wanted it or
how hard I tried to force it. She and I never had a real mother-daughter relationship. It felt more like I was in her way. Feelings are not facts. All right? Facts. My so-called mother beat me within an inch of my life. More times than I care to count. I was raped repeatedly by her brother, Leroy, from the age of 4 until I left when I was 18. Her other brother, Eddie, took up with me when I was in middle school. I remember I asked him once to stop. He said, "You ain't my real niece anyway." He said it like a joke, but I never processed that comment until years later. Have you been to the police with any of this? When I was younger, I was too scared. Now, I guess it's too late. Only person who showed me any compassion was my granny. But she passed away several years ago. Now both uncles are dead too. So this Elizabeth has never been arrested? There's no evidence she ever committed a crime. We just haven't uncovered it yet. Let's see what you got. I checked every local municipality, couldn't find a birth certificate. But since I went to school, I figured Baltimore Public Schools must have one on file. And did they? To my surprise, they had several. And they all matched my Social Security cards. What a hodgepodge. I had been using the same card for everything. It's the one I used to get my job at Johns Hopkins. I had no idea there were 3 different ones floating around. All with fake information about you. There is one consistency, though. I'm holding my breath. In all these forms, she wrote, "I was born in New York, New York, New York." That would explain why I couldn't find any record of my birth in Maryland. I was looking in the wrong state. So we need to check New York's Bureau of Vital Records. This is to certify that a search was made of births in all 5 boroughs of New York City, and the names were not found. According to all public records, I do not exist. Let's come up with a timeline of who knew what when. I want to prepare you, Monique. We could do all of this searching and end up no closer than when you started. The good, bad, ugly, I'm ready for whatever rears its head. Let's roll up our sleeves then. But that's why I wrote it down. Here, look. Wait, let me use the, here, switch this side, put this on the left, and this on the right, okay? Maybe if this happened before, no, I think he might have been Italian, he had dark hair, elementary school. Hi, yes, I would like to speak to Elaine, and this happened after, and I would expect 75 to 1980, somewhere in there. I don't know. Oh my God, I really don't know. I don't know anymore. I really don't. How much longer do I have to babysit the kids? Babysit? I didn't know taking care of our kids is babysitting. You know what I mean. Where are the kids? Chrissy's doing her homework and John's setting them the dinner table. Is that Mom? Me first! Mom? When are you gonna teach Dad to cook like you? Girl, you gotta stop talking about my chicken. How's your brother? I don't know. Mommy, I got 100 on my spelling test. Wow, that's fantastic, honey. Miss Cooper said we only have a few more days to finish the family tree project, and we still haven't started. We need new markers and construction paper. Mommy, when are you coming home? I'll be back as soon as I have at least some of the answers for that family tree. When phone calls and research weren't enough, it was time to make visits to whoever I could get to. Miss Elaine? Who wants to know? Monique Smith. Simboli. Monique Smith. Bowling? Get yourself in here. Let me look at you.
You are as beautiful as the day is long. It's so good to see you. It's good to see you too. And who's your friend? This is Stacia Clemens. She's writing a newspaper article on me. Oh. Nice to meet you. The pleasure is mine. Why are you going to be in the news? She's helping me find my family. My real mother. Please have a seat. Does Liz know about this? She won't tell me anything. I've asked. And what do you want from me? You were married to my Uncle Leroy for as long as I can remember. Did he ever say anything about where I came from? Well, I remember Leroy mentioning visiting her when she lived in New York. The summer before she moved back to Baltimore. But she didn't have a baby or a baby bump. Then, when she arrived at your granny's house, there you were. Liz didn't offer any explanations. That had to be 1970, 71. How old was I then? Oh, you were an itty-bitty thing. Probably like 2 or 3. Is there anything else you can remember from that time? Leroy decided how you would spell your name. He was really proud of that. How'd that happen? Well, Liz had to fill out paperwork so Boldy could go to Head Start. Liz said your name was Simboli or something like that, but she didn't know how to spell it. So he sounded it out, filled out the forms, and his way became the way you spell your crazy name. What about a birth certificate? A social security card? I mean, didn't they need those things to enroll me? You know, Liz always had some scheme going on. Thank you for your help, ma'am. If you think of anything else, that's my direct number. Boldy, do you remember Barbara? Of course. Our house was like her second home back then. Well, she moved in with her daughter. Not too far from here. Got an address? Lost her leg to sugar. But I hear her mind is as sharp as a tack. Thanks. We'll check in with her. Ain't you a sight for sore eyes? Been a long time, Miss Barbara. How's your mama doing? I ain't seen her since she stole that money from me. Claims she ain't know nothing about it. I always wondered why you stopped coming around. Because if you lie, you cheat. And if you cheat, you steal. And I knew your mama was always alive. You knew? You knew I was kidnapped. Who did she steal me from? Well, hold on. Slow down, child. I said that she stole money. I don't know nothing about her stealing no babies. She was always around back then. Where does she say I came from? Elizabeth ain't never tell you nothing? Not a mumbling word. She said she knew your mama from the bar where they worked. She was on drugs real bad. She had about 6 or 7 other kids. But you was cute as a kitten, baby. Little one of the family. Who was this woman? Did you catch her name? Mary, Margaret, Martha, something like it. Last name? Nah, can't say I call it. Sorry. How did she get me from my mother? The lady asked Liz to watch her when she went out of town. Liz felt sorry for her and agreed. But the woman, she ain't never come back. Why didn't she call the police? Why didn't you call the police?
Liz said that you had it bad enough because your mama didn't want you. And that you get it worse in the system. Suppose I agreed with her. Miss Parker, do you remember coming by the house one day looking for Elizabeth? I was about 10 years old. Hey, Molly, where's your mama? In the shower. You've been crying. What's the matter, baby? Who's that at the door, Bowling? It's me, Liz. I brought over the jacket for you to wear tonight. Go on and get dressed. I'm gonna leave it with Bowley. Thanks, girl. I'm gonna call you later. I showed you my bruises. She had hit me with a 2x4. I trusted you. I thought you would help me. In those days, you minded your business, baby. You don't go telling what's happening in your own household or anybody else's. If you do, everybody is going to jail. You've been really quiet. Haven't said a word all the way from the train station. Is something on your mind? Jonathan. Is this the end? We get over this. You found more information this time than you ever have before. Yeah, I'm getting closer. I mean, I have a first name, maybe. I still don't know if my birth mother is dead or alive. She could live right down the street and I wouldn't know it. And what about my siblings? You're gonna keep leaving our kids, looking for family who didn't care enough to ever look for you? Monique. Monique. Take it back. Monique. Take it back! Lower your voice. The kids can hear you all the way inside of the house. Take it back. I did not mean that the way that it came out. How did you mean it? Huh? You're trying to imply that I'm some throwaway, some stray, that nobody ever loves me, nobody ever loved me? Taking this the wrong way. I could be laying in a gutter somewhere after all I have been through. I'm not supposed to be breathing. But I'm doing better than most. I have a successful career, I own my own home, and most importantly, I'm the mother to 2 amazing children. And if I want to find out whose blood is running through their veins as a cherry on top, let me be. I understand how you You can't understand. You say you understand. How? Every day, I wonder if my mother would have been proud of me if I'd become who she dreamt I would be. You can never know the emptiness that I feel. All I'm saying is you're spending a lot of time and energy searching for family, and your family is right in front of you. Hey, Jonathan, Ruby. How's it going? Anybody home? Yay, Mommy's home! Hey, Mom. Hey, girl, Christina. You grew like 2 inches since I saw you. It's been only a week. It feels like forever. Mwah. Ruby, thank you. I don't know how I can ever repay you. Yeah, you know that's not necessary. Is everything okay? Yeah, just call me later. Okay. Jonathan, do you mind dropping me off at home? Oh, no problem. Okay, thank you. Come
Come on, y'all want to sleep out, Ruby? I called to check on my grandbabies, and I found out that you done left them with a stranger. Ruby is as much my family as anybody. They need to be with their grandmother. Grandma, you finished your coffee yet? I'm ready to play. Sweetheart, go upstairs to your room, okay? Okay. Y'all go play for a little bit. You too, Chrissy. I'll go give you your souvenirs in a minute, okay? Yay, I hope you got me a dinosaur. You have no right coming in my home uninvited, intimidating my guests. The hell do you think you are, Miss High and Mighty? Get over your damn self. You need to leave. I'll leave when I get good and ready. You going to jail for the rest of your life. For what? For putting food in your mouth and clothes on your back and a roof over your head? Since when is taking care of somebody be considered a crime? Huh? I don't hear no sirens. Yeah, you're right. If I could prove what you did, you'd have already been arrested. You got nothing to lose. Just tell me. Just tell me the truth. The truth is that you had it good. Always did, but you ungrateful. You beat me for no reason. What times that I can count? You was a hard-headed little girl, Bowley. Spare the rod, spoil the child. Hell, look around. Look like you did good for yourself. You ought to be thanking me. You stole me. I know you did. I don't know who told you what up there in New York, but you better be careful what lies you spread. I don't for 1 minute believe that my mother trusted you to babysit me and then just never came back. Your mama was a crackhead, Bowley. I did you a favor. So did you give her money or drugs in exchange for me? Or did you steal me outright because you couldn't have no kids of your own? I will go to my grave before I tell you anything. Get out of my house. Don't ever come back to my home. Don't ever come near my children again. Did Grandma leave? Everything that Grandma told you is a lie. Mommy needs to tell you the truth about our family. What's this? I'm gonna put my DNA to these databases. These companies search everybody who sends in a sample and tells you all about your genealogy, where you really come from. I thought they only used DNA to catch rapists and killers. You watch too much TV, Chrissy. What? The cops are always picking up soda cans and wine glasses from the crime scene. Well, DNA technology has come a long way and can do a lot of good. If somebody in our family is also sent in a sample, we could match. Just like that, I have a link to my biological family. Well, if you can use DNA to prove that someone is your biological family, couldn't you also use it to prove that someone is not? You're a smart cookie, sweet girl. You might be onto something. Must be all that TV I watch. Christina made a good point, so it was time to do process of elimination. Holy, it's nice to see you. Good to see you too, Uncle Nelson. To what do I owe the pleasure of this visit? I need your help. Anything for you, Bo. Come on, listen. For several years,
I've been trying to figure out where I came from, who my real family is. What do you mean, real family? I believe Elizabeth kidnapped me. Kidnap? That's a serious allegation. I can't prove it, but I've spoken to enough people, heard enough stories to know that at the very least, she's not my biological mother. But I need you to help me prove it. I need you to submit a sample of your DNA to the state police. Police? If the DNA comparison shows that you and I have no biological connection, then your sister can't possibly be my biological mother. That will give them cause to investigate how she came into possession of me. And there are no adoption records anywhere? I've checked. I mean, I can only imagine what you must have gone through growing up in that house. I wish I could have protected you. There's a lot of people who could have, should have, called the police or family services to stop the abuse. But I can't dwell on who didn't do what back then to rescue me. I'm focused on saving myself now. Tell me where I need to go. Who I need to contact. I'll give them whatever they need to help you. These look good. I know. I like how they turned out too. So, how's the book coming along? Why didn't you stop me when I said I was going to write a book? When have I ever stopped you from sharing your story? And you should know by now that what happened to you, that's not only about you. You know, it's about all of those people who are coming behind you. All the parents, all the children who are going to need to draw some inspiration and some lessons from you. You're right. Gotta set the record straight for my kids and everybody else. You know what? I read those pages you sent me. That's some pretty heavy stuff. Yeah, right. And this is bringing up some hard memories. You know, I even struggled reading some of those details. You think your kids are going to be able to handle that? You haven't noticed my children are young adults. And yeah, it'll be tough to digest some of it, maybe, but my whole life was built on lies. It's important they know the truth. They're going to support you every step of the way, regardless, as will I. Oh, by the way, what did you decide about tomorrow? Still haven't decided. Well, there is no wrong choice, but just remember, whatever decision you make is... it's not only about you. Thanks for agreeing to this, Mom. I know it's difficult, but we all need closure. Tyler and Madison, lose the headphones, please. Christina. Guys. Madison. You getting up? It might be helpful if you say goodbye. I said goodbye to Elizabeth a long time ago. In this moment, all I was sure of is that the truth of who I am may have died with Elizabeth. On your first house. Just want you to know I am the type of landlord who is always available. So if you ever need anything, feel free to reach out. Excuse me. Detective Ellis, how are you? What kind of information? Detective Ellis. Oh, Miss Smith. Thanks for coming down so quickly. I got here as fast as I could. I do appreciate it. Right this way. You said there might be a break in my case?
Yeah, having that DNA sample to rule out any biological connection to the woman claiming to be your mother gave me an idea to go in a different direction. What did you find? There's somebody I'd like you to meet. So Trinity is a genealogist who specializes in hard-to-crack cases. Had a couple of cold cases. Yours was one of them. She got a hit. Your case was actually easier than I expected. Well, that's a first. What did you uncover that no one else has been able to find? I found several people who share DNA with you, all descended from a couple in the 1850s. I kept digging and found a daughter named Margaret. Margaret? That's my mother's name. So I was told. So where's Margaret now? Do you know where my mother lives? Everything you need is in this folder. I wish you the best of luck. No longer a Jane Doe. You have a family now. I belong to somebody. You always have. After all these years, the information I had been searching for was in the palm of my hand. And I was worried about using it. What if she didn't want to be connected to me? What if on the other side of the phone line was yet another rejection? There was only one way to find out. Hello? Hi. Hello. I'm looking for Ruth Harrison. Yeah? Yeah, what? Is this Ruth? Who's asking? Okay, I'm working with a detective, and they gave me your information. A detective? What is this? This better not be no game. No, it's not a game, I promise. This is serious. I'm from New York. I don't play games, and this better not be no scam. So who is this, and what the hell do you want? I'm working with the Maryland State Police and a DNA detective. My ancestry information came through, and they said we are a match. A match? For what? That we're kin, relatives, maybe even sisters. Well, what do you look like? I don't know what I look like. Well, send me something. Don't even tell me your name. Just send me something, anything, a recent picture. Anything. Okay. Hello? I have been looking for you ever since I was a little girl. Oh, you're Somali Harrison. You're my baby sister. We gotta meet. Well, we're here. We're here. You ready? I'm ready. You look like me. You look like me. You look like me, I'm older. Oh, we got the face skirt on.
What was she like? She was beautiful. You look a lot like her. Oh my God. I look like our mother. You definitely take after her. We both do. You're the baby of 7 girls. I have 6 sisters? And a ton of nieces and nephews. When did she pass away? You would have been about 8 years old. What happened? She died in a drug house from a heroin overdose. Did she ever tell you what happened to me? Mama never shared how or why you disappeared. But I can assure you, she never stopped loving you. And I never stopped thinking about you. I thought about you every single day. You have no idea how much it means to me to hear you say those words. I knew it. I knew somebody had to miss me. I couldn't just disappear. Did no one notice? We all missed you. Auntie Ruth? Oh, baby. This is my oldest, Christina. Looking at you is like looking at my own daughter. This is perfect. I may never know exactly what happened to me, but I know I am a survivor. I know I am loved. I know I have roots. My family tree begins with me.
Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tô Màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tô màu với bức tranh của mình. Tô màu ngày hôm nay sẽ là bức tranh này. Mọi người hãy cùng mình xem quá trình mình tô màu cho bức tranh này nhé. Chị ơi! Anh chị ơi! Anh! Mình buồn cười thật đấy nhở? Sao? Mình sao lại cứ đi theo đít em thế? Mình đi thế chẳng hóa ra em là tù nhân, mình là thằng canh tù. Thế được rồi. 1, 2, 1, 2. 1. Được chưa? 1, 2, 1. Mình buồn cười thật đấy. Mình đi trước em như thế chẳng hóa ra em là ô xin của mình à? Cô hai thế đi thế nào? Đi lại đi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mình buồn cười thật đấy nhở? Em như thế chẳng hóa ra em là ô xin của mình. 1, 2, 1. Được chưa? 1, 2, 1. Mình buồn cười thật đấy. Mình đi trước em như thế chẳng hóa ra em là ô xin của mình à? Cô hai thế đi thế nào? Đi lại đi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mình buồn cười thật đấy nhở? Nói mãi rồi mà chả mở mang cái đầu óc ra tí nào cả. Lấy chồng mình ngu đần đến quá thế. Thế bây giờ đi thế nào? Đi như thế này thì hóa ra tôi bằng vai phải lứa với mình à? Không được. Đi kiểu khác đi. Chuẩn bị. Trời ơi, đi trước không được, đi sau không được, đi ngang không được, thế bây giờ đi thế nào? Đi thế nào là tùy mình. Miễn là đừng có đi trước, đừng có đi sau mà cũng không được đi ngang. Chuẩn bị. 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Trước nha. Sau nha. 1, 2. Ngang nha. 1, 2. Hơi mỏi. Em có thật cả mình à? Mình đi thế nào ấy nhở? Thế nào? Mình chạy bên cạnh em cứ như là về gà. Không được. Này, vừa phải thôi nhá. Hả? Cứ để xong rồi biết tay ông nhá. Bật lại phải không? Thế bây giờ muốn gì? Mình ơi thôi, bây giờ sang quả bổ sung tinh bột. Tinh bột. Tinh bột. Xong. Chuẩn bị. Tiếp tục. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mình ơi. Vợ đẻ mệt quá. Bổ sung Turin. Vất vả quá. Tiếp tục. 2, 3. 1, 2, 1, 2. Mình ơi. Hả? Em bảo này. Hả? Em vã hết cả mồ hôi ra rồi mình ạ. Nóng quá rồi. Này. Mình ơi. Mình bắt em chạy vừa thôi chứ không khéo con mình nó lại nhảy dù ra ngoài. Mồ hôi. Không phải mồ hôi đấy. Mồ hôi đây cơ mà. Thế tưởng lau cho con. Nóng quá. Quá. Ken ơi, ngủ sao đấy? Sướng quá. Mát quá. Đỡ chưa? Đỡ rồi. Lên đường. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thôi rồi, anh chị 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1. 2, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Ôi giời ơi. Em chào tất cả quý vị. Ôi giời ơi. Chị Vượng ơi. Trông chị đội mũ này, đội túi này hơi bị điểm đúng không? Quá đẹp. Chị đặng bồng nhẹ tách đội này nó cân bằng sinh thái. Chạy của em vừa rồi là chạy tới kiểu cái chết của con cá mè hoa. 1, 2, 1, 2, 1. Chị Vượng ơi. Úi giời, cô này. Ta bảo người ta cồng kềnh dễ đổ vỡ. Cả cái bàn toàn lồng dáng lúc này có gì là người nữa. Em không có định làm chị ngã đâu chị Vượng ạ. Em xin lỗi chị. Đâu có ngã đâu. Thế đấy gọi là thế ninja rùa. Khổ hàng ngày em cứ tập cái thế ninja rùa thế cho nó cân bằng sinh thái, bụng em nhiều mỡ nên thể. Tin vâng. Bây giờ mệt quá, lại chạy cái đã. Chị đứng lại đây một chút cho em hỏi một tí thôi. Chị làm cái gì mà chị cứ chạy cuống này thế? Chị đang chạy marathon sơ. 1, 2. Ngắn gọn nôm na thế này. Bọn thì chạy trên mọi địa hình địa điểm. Không chạy bằng chân, không phải bằng tay, mà bằng cả trí tuệ, cả bao nhiêu kilo tuần kinh. Dạ em hiểu rồi ạ. Chạy đi, xong là chạy lại, tức là mấy vòng trái đất thế này này. Tóm lại cuộc chạy đua không vũ trang và ao trừng điểm cho con, hiểu chưa? Hai mẹ con chị. Hai mẹ con nào nữa? Ô hay. Em thấy chị có 2 cháu lớn rồi mà. Nhú trứng vịt lợn thế này rồi. 3 tháng rồi đấy. Chị đang có cháu 3 tháng rồi mà bây giờ chị chạy huỳnh huỳnh như thế này. Em cứ chóng hết cả mặt với những cái chạy chiếc.
Hai vợ chồng nhà vừa rồi cũng thế. Vợ chồng người nào? Tất nhiên là nhà Lý với Dung, chuyện gì nữa, Tông Lý với Vân Dung ấy. Sao không nói nhanh từ đầu lên. Chị đang chạy đuôi vợ chồng nhà đấy đấy này. Tôi không hiểu là họ chạy đi đâu. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn hãy theo tôi. Chúng ta sẽ thử đi xem, nhòm thử xem là họ chạy đua với nhau đi đâu mà kinh khủng thế. Đây rồi. Ra vào, xuống xe. Xuống. Nhanh. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tô màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tô màu và đây sẽ là bức tranh mà chúng mình tô màu ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng mình xem quá trình tô màu cho bức tranh này nhé. Đi ra đi. Hai vợ chồng cười nhỉ? Bà làm gì? Hai vợ chồng ra chợ điểm với nhá. Chữa đi mình chữa. Ô kìa. Này. Rõ này là chờ thật riêng mày. Hai kìa. Để nhá. Bà mày đi cùng khác mà. Bà ra chợ này này. Bà đi chọn chương điểm khác đi. Hai vợ chồng này. Này. Đấy. Làm cái gì đấy? Xếp hàng là phải có thứ tự nhá. Đi xuống dưới kia đi. Ai bảo là không ra hàng? Ai bảo không ra hàng? Cái gì đây? Làm cái gì hả? Có phải công ty đấy làm cái gì đấy? Xếp hàng gạch từ sáng. Này, các bác có nhận với em không? Em với các bác là có văn hóa xếp gạch từ thời kỳ bao cấp đúng không ạ? Chứ còn gì nữa? Chỉ có những người còi xương, suy dinh dưỡng, văn hóa lùn mới bảo người ta không xếp hàng. Bà bảo ai còn xương? Bà này thôi. Bà không biết. Này, tôi nói anh ấy là xếp hàng rồi. Có anh chị chưa xếp hàng thôi. Bà im đi. Này! Anh ấy. Sao? Tôi đưa anh ra. Cắn là như nào đấy? Anh để cho người ta chửi thẳng vào mặt tôi như thế mà cứ đứng đần độn hết cả mặt ra thế à? Ôi trời ơi. Không xếp hàng người ta. Không nói lại được một câu nào à? Không nói lại hộ vợ hộ con ở trong bụng một câu nào à? Rồi. Lệ. Anh đã có một phương pháp khác rồi. Phương pháp gì? Khổ quá, cái bình tĩnh thế nào? Làm cái gì thế? Cái phương pháp này tối ưu nhé. Chấp cả ba mẹ con nhà nó. Thậm chí kể cả thằng bố nó ở bên Tây nữa. Đi về. Đi về à? Tôi cho bà cái chỗ ấy đấy nhá. Cho bà cái chỗ đấy. Đi về. Được. Mỏ mà cho nó hát dần điệu này hiệp đi. Rồi tí là nó điệu. Ôi dồi ôi, Phích ơi, mày đứng đấy làm gì vào đây? Người ta nói mẹ không xếp hàng này Phích. Này, thế thằng bé thông minh đẹp trai sáng láng như thế mà cũng phải xếp hàng à? Thằng cả nhà em đấy. Này. Ôi dồi ôi, Phích ơi, mày đứng đấy làm gì vào đây? Người ta nói mẹ không xếp hàng này Phích. Này, thế thằng bé thông minh đẹp trai sáng láng như thế mà cũng phải xếp hàng à? Thằng cả nhà em đấy. Thế à? Em có nơi có trốn cho cháu rồi. Thế bây giờ phải xếp hàng cho cái con này. Không, thằng cả thì em nói từ nãy là có trốn rồi. Con thứ này là con thứ hai. Bố cháu phải lo tươm tất trước khi lên đường đi Tây. Rồi phải vài vé đấy các bác à. Ôi dồi ôi, em là em xếp hàng, hôm nay là em xếp hàng cái đứa này này. Ôi giời ơi, thế cô lại có bầu nữa à? Thế bác tưởng từ nãy giờ em vác bụng mỡ đấy à? Ôi giời ơi, 3 tháng rồi. Phích ơi, Dẹp ơi. Khổ quá, mấy đứa lại chạy đi đường nào này các bác ơi. Thế hai đứa bé nhà em vừa chạy đây không ạ? Phích ơi! Dẹp! Phích ơi! Chị đang như một cái phích lên ngòm chắn đường. Ôi trời ơi chị! Lại bộ khung bắt chéo chị! Làm sao đây? Mọi hôm nhìn thấy nhau hằn học lắm cơ mà. Ôi trời ơi! Cái gì đây? Ô này! Chị bảo đây! Nhìn chị thì cứ nhìn thoải mái. Hình dung như là đồ vật để trong tủ kính của viện bảo tàng. Cấm sờ hiện vật. Có việc gì đấy? Chị cho em hỏi cái ấy của chị đâu rồi ạ? Đố nhà, cái ấy là cái gì? Cái ấy của chị nó trên người chị nó ở đâu ra? Không. Bây giờ nó dạy chồng đi nhá. Con nói chẳng sợ nó quen. Hiểu nhầm chồng em rồi. Ý chồng em nói là cái vuông ấy ạ. Có hai cái lỗ ạ. Dạ. Láo thật đấy. Chửi chữ nhau hơi bị hay đấy. Dạ không. Ra cái điều khắc họa tôi là cái cục mỡ sắm vuông có hai cái lỗ mũi này. Láo nó vừa nhá. Quá chị lại hiểu nhầm vợ chồng em rồi. Ý vợ chồng em nói là cái cục nó hình chữ nhật. Vẫn có hai cái lỗ ạ. Dạ. Đây cũng hình chữ nhật có hai cái lỗ. Con này láo thật đấy. Chị khổ quá. Thôi bây giờ thế này. Mình là cứ hay nặng về vấn đề trình bày. Em bảo với mình bao nhiêu lần rồi. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tô màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tô màu và đây sẽ là bức tranh mà chúng mình tô màu ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng mình xem quá trình tô màu cho bức tranh này nhé.
đâu rồi chị? Có lẽ chị cho vợ chồng em xin cái cục ảnh được không ạ? Dạ vâng ạ, vợ chồng em xin ạ. Dễ thế. Xin. Nghe bay lướt ra rằng mướp xin nào. Bây giờ chả ai cho không xin không cái gì nhá. Phải có giá của nó. Dạ mát chưa chị? Mát quá. Dạ vâng. Quá mát. Ui cho cháu một tí. Quá. Này em bảo thế mát rồi. Xin không như thế. Bây giờ vợ chồng mình cứ đánh bài ngửa đi. Bây giờ đổ chát đi. Chị. Em mời chị tọa lên đây ạ. Dạ vâng. Cái vấn đề gì vào để luôn đi. Dạ vâng ạ, thế này chị ạ. Thôi bây giờ thì đúng là chẳng ai xin ai cái gì được chị ạ. Có lẽ chị cho bọn em đổi đi. Cái này là cho thằng Phích ạ. Bổ sung turin và DHA. Quá tầm thường. Nhà chị luôn luôn chữ lượng, đề phòng lúc mưa dầm gió bấc hay hạn hán kể cả động đất. Trong nhà có một kho. Mình ơi, tinh bột đi. Tinh bột ạ? Đây ạ, tinh bột ạ. Cho nhà em đổi cái này được không ạ? Hãy nhìn gương tầy liếp của chị đây. Ăn cho lắm bột trong người nở như này. Con chị những chuyện tầm thường này vứt. Chị ơi, thế bây giờ chị hay thôi cả tinh bột lẫn turin vậy. Cái này đấy. Chị ơi, có mỗi cục gạch thôi mà. Không thể đổi được cái tinh thần lớn lao cả nó cục ảnh. Chị... Cả một cục ảnh. Mà làm sao tôi nói cô chú biết nha, cái vấn đề tinh thần của con tôi khi mà chạy đua được vào cái trường điểm đấy. Bây giờ thế này nhá. Dạ. Chị vâng, chị đồng ý ạ. Bây giờ là... Thích ơi! Dẹp ơi! Tức là chị đã bảo là không đổi chát gì ở đây cả. Đây cái giờ cái vơ vẩn. Con ơi! Dẹp ơi, Thích ơi! Đã bảo với mình rồi. Cái này sẽ không ổn rồi. Lấy cái đồ vớ vẩn này vẫn mang đi đổi à? Quá thế nhưng bây giờ là... Thôi anh cứ bình tĩnh. Ý tôi nói là cái cục gạch ấy có cái gì đâu mà anh chị cứ phải khổ sở như thế. Đổi hàng bao nhiêu thứ quý giá như này để lấy một cục gạch. Tôi thấy chả để làm cái gì cả. Người như chị làm sao hiểu được cái cục gạch nó là như thế nào? Nó quan trọng như thế nào với vợ chồng tôi? Chị có biết rằng cái cục gạch đấy là nó thể hiện một cái sự gọi là cái gì? Nó là thế này, nó là tương lai của cả gia đình tôi. Tương lai của cả gia đình tôi. Của họ hàng nhà tôi. Đây này, biết không? Tương lai của nó là nằm ở cái cục gạch cái đấy. Cục gạch liên quan đến tương lai. Cục gạch đấy là không còn chỉ tiêu được nữa. Tôi hiểu rồi, tôi có thể hiểu là anh chị cần cái cục gạch đó để lấy chỗ, để xin vào trường điểm phải không ạ? Đúng rồi, đấy thế không cũng hiểu mình à. Dạ vâng, nhưng mà theo cái quan điểm của tôi và tôi nghĩ là nhiều người đây cũng sẽ đồng ý với tôi. Đấy là trường điểm công nhận là cái mơ ước của rất nhiều bậc phụ huynh. Nhưng không đến khi nỗi thì chúng ta phải tốn quá nhiều công sức để mà vào trường điểm. Không có trường này ta chọn trường khác. Tóm lại là chị chả hiểu gì cả. Chị chả hiểu cái gì cả. Chị làm công tác xã hội thì chị chắc là chị phải biết một cái câu, tức là phải được rồi. Bố quên. Chị biết một câu tức là dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Chị biết, chị có biết rằng vợ chồng chúng tôi phải khổ sở như thế nào? Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tô màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tô màu. Bức tranh chúng mình tô màu ngày hôm nay sẽ là bức tranh này. Mọi người hãy cùng mình xem quá trình tô màu cho bức tranh này nhé. Theo điều tra cá nhân kéo dài suốt 7 tháng 10 ngày và theo nguồn tin cực kỳ chính xác mà anh đã thu nhập được qua mạng internet, qua đài báo, sách vở, truyện tranh. Sao lại có vấn đề truyện tranh ở đây? Khổ quá, vợ chả hiểu cái gì cả. Bây giờ trẻ con đứa nào mà chả hâm mộ truyện tranh. Mình nghiên cứu truyện tranh là một cách nắm bắt thị hiếu trẻ con nhanh nhất. Đấy cũng là một trong những yếu tố để chọn trường điểm. Chưa thuyết phục. Nhưng mà thôi, tạm cho qua. Nhưng mà em nói với mình này, nhấn mạnh với mình vấn đề này nhé, là đừng bao giờ để em chạm mặt một vượng nhá. Cố tìm cái trường nào khác đi nhá. Thôi được rồi, chồng sẽ cố. Rồi, nhưng mà này, đừng có bắt chồng phải cố quá nhé. Rồi mình cứ cố bình thường thôi, không cần phải cố quá. Đúng rồi, theo sự tư vấn của 203 trung tâm và theo một thời gian thâm nhập thực tế thì... Thôi, tốt. Làm sao mà mình cứ trình bày dài dòng thế? Bây giờ thời buổi công nghệ tiên tiến rồi, mình cứ trình bày dài dòng thế thì mình làm được cái việc gì? Em nói với mình này, bây giờ mình phải nói ngắn gọn. Mình tóm lại cho em đi nhá. Tóm lại. Tóm lại? Tóm. Để cho người ta nói mà có đầu có đuôi. Đang hưng phấn thì phải cứ hưng phấn thì cũng phải tóm lại. Được rồi, tóm lại. Tóm lại là bây giờ ngồi xuống đây nghe tôi trình bày. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Trình bày tiếp. Theo tạm trú dài hạn,
Nhà mình ở quận trung tâm nhất thành phố. Đây, quận trung tâm nhất thành phố đây. Em có ý kiến. Quận trung tâm nhất thành phố thì mình phải chỉ rõ ra là quận nào. Thứ nhất là mắt vợ mình cả. Thứ hai là về vấn đề địa lý là em hơi bị kém. Cho nên mình phải nói rõ là quận nào thì vợ mới hiểu được. Thôi được rồi, cứ biết là như thế. Quận trung tâm nhất thành phố ở đây, có nghĩa theo đúng tuyến con mình sẽ vào trường A. Trường A? Cái trường A thì nó thế nào? Nghe đây, trường A chất lượng tuy không tồi, thế nhưng ở đó sẽ tập trung rất nhiều đối tượng con cháu của những gia đình giàu có. Hay, giàu có hay, giàu có là lắm tiền mình ạ. Em chấm trường này. Hay, ô hay, chấm cái gì? Biết cái gì mà đã chấm? Biết cái gì mà hay? Sao? Những gia đình giàu có, tiền nó đè chết người. Nếu như để con mình vào lớp mầm, lớp chồi, lớp lá, con mình nó sẽ thành củ. Thành củ à? Hiểu chưa? Ôi chứ con mình thành củ thì cho nó thành củ gì hả mình? Có mầm, có chồi, có lá, phải có củ. Thì em nghĩ rồi, nên cho con mình thành củ cải. Củ cải? Thôi được rồi, cứ tạm cho là củ cải đi. Nếu như con mình thành củ cải ở cái trường đó, có nghĩa là nó sẽ biết đổi phiếu bé ngoan lấy ô mai và lấy kẹo. Hoặc ngược lại, nó sẽ về nhà lấy trộm bánh kẹo để đổi lấy phiếu bé ngoan đánh lừa bố mẹ. Như thế thì thật là không ổn. Không ổn. Mình là một người chồng rất tuyệt vời. Mình suy nghĩ rất là chính xác và chín chắn. Em thấy trường này không ổn rồi, chuyển đi nhỉ? Có ngay trường khác. Theo hộ khẩu thường trú thì con mình có khả năng xin được vào trường B. Trường B? Trường B là một trường khá nổi tiếng. Chỉ riêng nghe thông báo thôi cũng đã thấy hoành tráng lắm rồi. Hoành tráng? Riêng vấn đề hoành tráng em cho mình trình bày vấn đề hoành tráng. Hoành tráng nhé. Rồi. Nó có 6 tiêu chuẩn để tuyển học sinh. Thứ nhất, đối tượng con em của những gia đình có máu mặt. Được. Thứ hai, đối tượng con em của những gia đình tai to mặt lớn. Không được. Riêng về vấn đề tai to mặt lớn là con mình chịu chắc rồi. Mặt hai vợ chồng mình như hai con chuột kẹt thế này thì làm sao người ta cho con mình vào trường đấy được? Dứt khoát là không được rồi. Tại sao lại có cái kiểu người ta đang nói lại cứ chặn thẳng thế nhỉ? Thế tôi nói có đúng không ạ? Nghe đây này, con mình nó không vào được trường ấy không phải. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tô màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tô màu. Bức tranh chúng mình tô màu ngày hôm nay sẽ là bức tranh này. Mọi người hãy cùng mình xem quá trình tô màu cho bức tranh này nhé. Đối tượng học sinh toàn là cậu ấm cô chiêu thôi. Hay, cậu ấm cô chiêu hay. Hay cái gì? Chúng nó đi học sẽ phải đi bằng xe hơi, đi chơi tối thiểu cũng phải bằng ma tít, hiểu chưa? Rồi mình cứ phải băn khoăn vấn đề đấy. Riêng vấn đề đấy nhá, em sẽ sắm cho con mình một quả xe mô kích, cho bọn kia đua đằng trước, con mình khóa đuôi đằng sau. Thôi. Để con mình đâm chồi nảy lọc ở cái trường đấy thì nó sẽ sớm biết về nhà cậy tủ mua A còng đua với lũ bạn. Thấy chưa? Đến lúc ấy vợ chồng mình chỉ còn nước là ôm nhau đâm đầu vào toilet mà chết thôi. Chứ còn sao nữa? Chuyển trường khác. Thì bây giờ thế này, mình đã đi thâm nhập thực tế rồi. Còn trường nào nữa mình trình bày nốt em xem nào. Trình bày nốt đi. Còn trường C. Trường C đâu? Còn trường C. Cái trường C nó ở đâu? Đây. Đâu? Nào. Đây. Ui giời. Trường C. Tại sao? Không được rồi. Mình chọn cho con mình cái trường nào phải ở giữa bản đồ cái kia. Chứ cái trường mà ở góc bản đồ thế kia là tôi thấy không được rồi mình ạ. Mình chọn trường khác nhé. Đi hơi xa một chút nhưng nó được cái chất lượng. Hiểu chưa? Chất lượng. Trường C là trường ổn nhất. Thế à? Trình độ giáo viên toàn loại khá. Nhưng mà tôi nhìn thấy thế nào? Quá nghe người ta trình bày thế nào? Trình độ giáo viên toàn loại khá. Hàng năm tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm đến 90%. Không có học sinh thi lại. Không có học sinh lưu ban. Chế độ ăn ngủ nghỉ của học sinh ở đấy cực kỳ ưu việt. Nghe đây này, bữa sáng ăn sữa để bổ sung turin và DHA. Rồi. Bữa trưa toàn là tinh bột và chất đạm. Bữa xế, bữa ngủ dậy hay còn gọi là bữa xế, đúng, tuyền vitamin thôi. Sân trường thì rộng rãi thoáng mát, có rất nhiều cây xanh để hai lá phổi tha hồ mà phập phồng. Nền sân trường không trơn quá, có nghĩa là không thể ngã được, mà nếu có chót ngã thì cũng không thể bắt đầu bởi vì không quá cứng. Từ đó nào. Đặc biệt đối
đừng nghe ông bốc phét nhiều quá. Thế ông đã đi thực tế chưa hay là ông lại nghe hai lồ chó? Đây đã phải bỏ ra 1 tuần nhá. Lăn lộn đi đón hộ con nó cần lát ở cơ quan rồi nhá. Có thực tiễn rồi nhá. Thực tiễn mà. Tôi hỏi mình này. Sao? Cô giáo ở đây trông thế nào? Ôi trời ơi, ngon lắm. Trẻ lắm. Toàn chưa chồng thôi. Không được rồi. Sao lại không được? Ngon đã không được, trẻ lại càng không được. Mà sinh ra không được. Này! Em bảo mình phải chọn cái trường nào mà cô giáo ấy trông nó xấu lên một tí. Cái đầu. Giời ơi, làm gì còn ai xấu hơn nữa. Chưa chồng không được cái rất nguyên tắc. Mình ơi, chồng cho ai mình ạ? Trường C nhá. Trường C. Để chồng có viết đơn nhé. Mình ơi, chết tôi. Có phải là cái trường ở cuối bản đồ kia không? Phải. Trường C đúng không? Ừ. Chết tôi rồi mình ơi. Gì đấy? Trường này là trường mẹ con mồ vượt vào đây đi mà mình ơi. Rồi ôi không được rồi. Sao? Khổ quá nhưng mà trường điểm tôi không cho con tôi vào. Đây. Ôi trời ơi, làm gì vậy? Ôi trời ơi, khổ quá. Dưỡng thai. Khổ quá phải nghe nói đây này. Trường điểm cũng không vào. Quá, vợ chồng mình phải cố gắng lên. Không cố được. Nhưng mà thôi nhá, không cố. Thôi nhá, đừng có nhảy trường như thế nhá. Tức lắm mình ạ. Cố nuốt. Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tô màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tô màu và đây sẽ là bức tranh mà chúng mình tô màu ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng mình xem quá trình tô màu cho bức tranh mình nhé. Con nhà bà Vượng đấy, chị thấy chưa? Tôi nghĩ là chắc quý vị các bạn đây cũng thấy là anh chị đang chọn một cái trường. Thứ nhất là cái địa điểm quá xa so với nhà của mình. Chị sợ xa gì? Mình trình bày phương án. Bây giờ tôi lại nói chị nghe này. Hôm nào nắng nôi, mưa gió nhá. Dạ vâng. Tôi cho nó đi xe buýt. Chị thấy chưa? Dạ vâng. An toàn chưa? Vâng. Bây giờ hay chưa? Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu nhá. Thế còn là hôm nào mà sợ tắc đường cái gì, tôi sắm cho nó đôi pa tanh nhá. Vỉa hè lòng đường lao lên cứ vun vút. Anh không biết rằng là gần đây đã có rất nhiều cái trường hợp tai nạn đã xảy ra bởi vì là các em thiếu niên của chúng ta đã sử dụng đôi pa tanh đó trượt trên đường phố, bởi vì lòng đường thậm chí kể cả vỉa hè không phải chỗ để các em trượt pa tanh. Cái bọn mà gây tai nạn ở dưới lòng đường ấy là chúng nó nghịch, chúng nó đua nhau, chúng nó chơi. Còn đây là con tôi đi học cơ mà. Đúng rồi, chứ không phải là vớ vẩn đâu. Tôi nghĩ là đấy là những cái mà tôi đưa ra để anh chị tham khảo. Tất nhiên anh chị đã có những phương án của mình. Dù sao tôi vẫn nói rằng là cái chuyện mà chọn một cái địa điểm quá xa như vậy sẽ làm cho anh chị mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Chưa hết, còn có cái quan trọng hơn ạ. Ai cũng muốn cho con mình được vào học trường tốt, trường trọng điểm. Cho nên thậm chí cũng không để ý rằng là con của mình liệu đã có đủ đi xuống vào cái trường ấy chưa. Thực tế xuống hiện nay có rất nhiều bố mẹ cứ muốn con mình phải vào học cái trường đấy, mặc dù con không hề có khả năng, con không hề đủ năng lực, cháu nó chỉ có đủ khả năng để học ở những trường bình thường. Cháu nó muốn được phát triển bình thường như là các em khác, nhưng muốn nó phải vào học trường này, phải phát triển cái khả năng này, cái năng khiếu kia. Trong khi đó thì em thì không đủ khả năng, vì thế cái đứa bé đó nó sẽ bị lớn lên trong một cái trạng thái là lúc nào cũng bị lo lắng hoảng sợ, bởi vì nó thấy là cái áp lực nặng quá, và lúc nào nó cũng sợ về nhà thì sợ bố mẹ kiểm tra bài không thuộc, lên lớp sợ cô giáo kiểm tra bài không được, ra lớp điểm kiểm tra thì không bằng các bạn cùng cha cùng lứa. Và anh chị có hiểu là như vậy đứa bé sẽ phát triển không? Sẽ phát triển không bình thường. Không. Chị bảo con tôi không bình thường hả? Không, con tôi nó mới được hơn 7 tháng trong bụng mẹ. Về chị của Quang, chị bảo cái gì không bình thường? Mình có nghĩa là gì? Chị nói là thế nào? Con mình ngu có nghĩa là bố nó cũng ngu. Ý chị nói là chị Dung, chị đừng có hiểu lầm tôi như thế. Tôi nói rằng là trong thực tế xã hội của chúng ta đã có rất nhiều em bé đã không được lớn lên bình thường như thế, bởi vì tự chúng ta tước mất tuổi thơ các em, tự chúng ta đầy đọa các em, bắt em học quá khả năng của mình. Chắc là chị cũng biết cái câu người ta bảo là cái gì, dạy con từ thuở còn thơ, đúng không? Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, đúng không? Dạ vâng. Đấy là bình thường. Riêng chúng tôi nhé, quan điểm như là phải thế này: dạy vợ từ thuở còn thơ, dạy con từ thuở bơ vơ trong ngày này nhá. Chị thấy chưa? Anh chị định dạy nó trong bộ mẹ bằng cách nào? Anh chị không hoang tưởng đấy chứ? Có bị ra sao không? Không, chẳng sao cả. Nói chung là chị không tin, đúng không? Tất nhiên là tôi không thể đây được. Bây giờ chị xem đi. Không có sách thì không có tri thức. Thế à?
Mình ơi. Học nữa, học mãi. Sao bắt mình học nhiều thế? Xem nào. Ôi dồi ôi mình ơi. Ôi cả một quyển từ điển thế này con làm sao mà học được hết hả mình? Chẳng hiểu cái gì cả. Thông thường ý, trẻ con người ta cho nghe nhạc từ hồi con ở trong bụng mẹ. Nhưng con mình muốn được vào trường điểm thì nó phải khác người. Phải học chữ. Nào lại đây. Có. Đấy, ngồi xuống đây. Đấy. Môn đầu tiên con mình được học đó là môn tiếng Việt. Mình này, theo em mà mình cho con mình học tiếng Tây cho nó máu nhá. Phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xong đã. Bây giờ học ngoại ngữ, hiểu chưa? Bây giờ học phát âm. Phát âm. Con mình phát âm sẽ phải thật chuẩn, không ngọng, không nhịu, tròn vành rõ chữ. Bắt đầu. Cái gì? Hoa. Đã đi xuống các bạn. Hoa. Nói hoa đi con. Ông bảo ai là con đấy? Ồ hay, sao lại đang nói cho con nghe nhưng mà lại phải nói cho vợ nghe nữa, mình để vào đây. Đây. Hoa. Hoa. Nói hoa đi con. Nó không nói phong nan đâu. Trời ơi. Sao thế? Nói bỏ sư ấy, ông này cứ. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tô Màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tô màu và đây sẽ là bức tranh mà chúng mình tô màu ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng mình xem quá trình tô màu cho bức tranh này nhé. Cây này gầy quá cây ạ. Cây này gầy quá. Chả ăn uống gì gầy quá đấy.
Mệt quá. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tô màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tô màu và đây sẽ là bức tranh mà chúng mình tô màu ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng mình xem quá trình tô màu cho bức tranh này nhé.